Bună dimineața și bun găsit la BIU. Sunt Sabina Iosub și vă invit să rămâneți alături de mine în următoarea jumătate de oră. O să discutăm despre ceva fonduri europene ce pot veni spre România și pentru că noi am ajutat Ucraina, veți înțelege despre ce este vorba. Today here with me in the European Parliament in Brussels is Niklas Nienas. Thank you so much for your presence. Thank you very much for having me. We will discuss about fast care. It's part of the regional policy, let's say, that focuses on how the Ukrainians were helped by a lot of member states. And you are actually focusing on this subject. Let's explain how is this actually happening. So what we did right after the Russian war on the aggression on Ukraine was we figured out that we need to help as soon as possible. And that means that we need to make it possible for the regions to help and take on refugees and to help as good as they can. And a lot of member states wanted to do that. Of course, those member states close to Ukraine needed faster and more help, like Romania, but also Poland, Greece, Bulgaria and others. They did tremendous work there, and we from the European side wanted to support them. That's why we introduced a program, an emergency measure called CARE, and this program made it possible to give more possibilities, more help, more aid to refugees. Now, within the last weeks, there was an additional proposal. This is the program that you mentioned, Fast Care. And this program is also an emergency measure from the Commission in which they provided also assistance to extend the help on refugees, so not just for Ukrainians, but all third country nationals, increase the amount of support, give more flexibility or more possibility for cities and municipalities to also access and help with designing the funds, so give more possibility for citizens to participate in how to use this funding, and also extend some of the projects that we have seen building in the past from the past funding period and help them work over to the new funding period. Because the problem with the war is that we have an increase of prices and a problem with building materials and so on. And so in order to make it possible that these projects will be finished and not, die in the middle out, there was the idea to give them the possibility to be finished in the upcoming funding period. And we did have difficulties at the beginning with the Commission, not for the purpose. I think the purpose is great and absolutely justified, but the problem is with the procedure. Because while it's right to act as fast as possible, we also need to distinguish between emergency and regular legislative procedure. And I think it's important for Parliament and for the Council to control the government, so the Commission, to see that they're doing their job right. That's our job, that's what we do. And so we took now the summer break to go into the details, and we have now discussed it and seen where we see some problems. We will go with the Commission, talk to them, but overall we want to make it happen as fast as possible so that the name can really stay the same. So Fast Care is really honest to itself. It is important, this adaptability of the European Union to the new situation, because we've seen, you've mentioned the member states that actually reacted in the first second without thinking of money or thinking about how will they handle in the future the situation, but to give some support to those in need. How will this actually work in the future? What is the mechanism? What should a member state do? How will address the issue to the European level? How will the money come from the European level to the member states? Yeah, so the funding procedure stays similar as it was in the beginning. The thing that we made possible was that the member states, the regional governments and the governments themselves could say, we want to shift money from a project, I don't know, anything that they did in the past, be it building a train station or something like that. We want to shift it over to help refugees. This could really be anything. There's a lot of projects that were anticipated 7 years ago,
but that just didn't work out. I don't know, maybe some funding for entrepreneurs, maybe that didn't work out and people didn't require the funding, and now the funding sits around. And this is, of course, the worst thing to happen for a financial politician. You don't want money, you said this can be spent on the benefits of the citizens, to just sit around and not do anything. And so unused money, let's call them like exactly. this. Unused money. Especially unused money is the main focus from the previous program. But now, what we changed now with the new proposal is also to give more flexibility and give more possibilities to spend more money on refugees, but also, and that's for your question on who can participate, is NGOs that help with refugees. There's a lot of NGOs, but also regional authorities, city councils. They have a lot of knowledge because, of course, the refugees are in their cities. They work with them together. And maybe it's better to get them on board in the decision-making process than just the legislative side and, you know, the government far away in the capitals, but really get the people on the ground and their knowledge into the boat and to let them help as well. Have you managed to cut off the bureaucracy also? This is something that we did from the previous to this funding period. We killed 50 out of 150 requirements to sign off and to give notice. We killed 100 out of them. So 2/3 are gone. We are down to 50, which is, or which should at least help with bureaucracy. But of course, we see other problems, like we have a lot of different program strains. So for citizens, it's sometimes hard to figure out which of the programs are accessible for me. Then there's no direct contact. That's something that I'm working on at the moment. We're trying to give a tool to citizens where they can just type in what they want to do, in which region in Europe they live, what idea they have, and then they will get some help on where to get support for their funding. So we try to reduce it. Some of that also comes from the member states. But at the moment, looking at the current implementation progress, I'm not quite certain whether we have achieved the big hope we were all going for to reduce bureaucracy to a minimum. I think the only solution for that, to be honest, is more citizens' participation. And the reason for that is, the reason why we have bureaucracy so much is we want to control. We don't want this money to get to waste. We want it to be there where it's supposed to be, to help citizens. And we don't want it to be used by kleptocrats or, you know, get lost in some shady ways. And so that's why we have a lot of bureaucracy, to check that nothing goes wrong. If we include more citizens in the process, if we ask more people, I hope that we will have a democratic control. So people will watch exactly where the money goes because they want this money to succeed for everybody. And maybe then we can reduce bureaucracy even more. What is actually your country doing in this area of using care or fast care? What is the plan of Germany? For Germany, for care, we did not use it too much, honestly, because we did not have the flexibility. It wasn't the case. Yeah, it wasn't the case. We did have a lot of refugees, but we didn't have the money lying around to flexibilize. Now, with fast care, the idea there is actually to increase the funding for refugees, as I mentioned, from 60 to 100 euro per person, and to use that more often. And then also, I know that there's a number of projects that will be covered into the next programming period. But sadly, even the Commission can't tell us exactly which project it will be. We have to wait and see what the regional authorities come up with. The regional policy and the cohesion policy in general was made in order to help the countries that are not at the level of the others to somehow reduce the differences and keep the pace, let's say. Do you think it is necessary to modify anything in this area or not, except care and fast care that we've already discussed? Care and fast care are just minor changes in order to help with the situation. I think, though, that there is a bigger discussion needed, and we're actually starting it already because we're now in the second year of the new funding period, and the next one will come soon as well. You know, the democracy always takes some longer time, but we start the debates early. But the thing is, what you mentioned is absolutely correct. What I want to achieve with cohesion policy is to ensure that everybody in Europe
has the same chances. That it doesn't matter where you are born, but really what you can bring to the table. And this requires that we have strong institutions, that we have strong structures, education, the possibility and access to participation in the democratic process, etc. All of this needs to be there, and for that we need strong regions, and we need investment, especially in those regions that are at the moment lagging behind. But what we see at the moment is that even though we are investing over 300 billion euros into cohesion policy, we can only defeat that we are not stranding apart even further. So we're just delaying the continuous disparity. So we have to overcome, or we have to readdress what we're doing wrong. Do we need to spend more money into cohesion policy? If it's needed, I think then we should do it. Do we need to reform the way how we spend it? Is it too difficult? You ask for bureaucracy. A lot of people do. So maybe if we are having too much burdens, it's too difficult to use. Do we need to have more citizens join? Because that's what I believe. If we want to have a strong basis, we need more participation from the citizens. They have great ideas and they should be involved in building their region, making their region strong. Maybe we need more reforms in order to ensure that the institutions do their job properly and so on. So this is something that we need to evaluate very closely. I'm looking forward for the next implementation report of the midterm review. And we are starting right now to bring together several expert round tables in order to evaluate this question and to address what I mentioned earlier. The goal of cohesion policy is to bring Europe together and give everybody the chance. And only if that's achieved, if we do that, it matters what we do in order to get there. Thank you for this discussion. We will meet again in order to see what you have done actually for this area. Thank you. Thank you very much. And we will focus now on Romania. Alături de mine la această oră este europarlamentarul Renew, Vlad Botoș. Mulțumesc foarte mult că ați venit în această dimineață aici. Și eu vă mulțumesc și bună ziua telespectatorilor dumneavoastră. Hai să vedem ce înseamnă faptul că sunteți shadow raportor la Fast Care, un proiect din zona de politică regională, da, fonduri europene, care ajută în ce fel România? Sau ar putea ajuta în ce fel România, pentru că e un program ce are legătură cu ceea ce se întâmplă în Ucraina. Am ținut foarte mult să mă lupt pentru acest proiect și am fost nominalizat raportor din partea grupului Renew și colaborez foarte bine cu raportorul Parlamentului, colegul meu Niklas Nienas, coordonatorul grupului Verzilor, și am ținut să iau acest raport pentru a flexibiliza fondurile europene. Știm că noi în România avem o problemă în atragerea sumelor complete, inclusiv în acest program care este la sfârșit, ce anume perioada programatică 2014-2020. De aici vor fi banii pentru Fast Care. Fast Care este programul prin a-i ajuta pe refugiații din Ucraina, prin a ne ajuta noi, autoritățile locale, primăriile, să ajutăm pe cetățenii care găzduiesc refugiați ucrainieni. Și am ținut foarte mult să flexibilizăm, adică să fie mai ușor, să înlăturăm cât mai mult birocrația, ca oamenii, românii noștri, să acceseze acești bani. Dar mai mult, țin foarte mult ca acești bani să poată fi luați și în perioada următoare programatică, pentru că suntem, cum am spus, într-o perioadă de tranziție de la o perioadă programatică la cealaltă și îmi doresc foarte mult ca și în perioada 2021-2027 aceste proiecte care nu se termină în acest program să fie fazate și să poată fi absorbiți bani și în următoarea perioadă. A existat o discuție importantă la nivel european cu privire la felul în care politica regională mai poate fi aplicată acum, mai este necesară acum, luând în calcul și faptul că sunt mulți bani din bugetul european care merg către zona de planuri naționale de redresare și reziliență. Da? La un moment dat au fost voci aici, și nu mă feresc să spun lucrul acesta, au fost voci aici care au spus nu mai e nevoie de politica regională, hai să vedem ce facem cu banii respectivi. Și este o oportunitate pentru România
să folosească, să atragă banii aceștia, tocmai pentru că e țară implicată în tot ceea ce înseamnă acordarea de ajutor refugiaților din Ucraina, umăr pentru a sprijini reconstrucția Ucrainei și așa mai departe. Ce facem? Ce facem concret în țară? Avem nevoie de banii din politica de coeziune, din politica regională mai mult decât oricând. Pentru că dacă facem niște investiții, de exemplu unde găzduim refugiații ucraineni, aceste investiții ne rămân nouă. Mai mult, am negociat pentru PNRR, că ați amintit despre el, am negociat noi, România, să avem cea mai mare sumă pentru autostrăzi. Avem nevoie de autostrada A7, avem nevoie să conectăm Europa prin autostrăzi de România și România mai ales de Europa. Avem nevoie de bani pentru căile ferate, iar prin alt proiect pe care îl avem acum în comisie, și anume proiectul TNT, infrastructura transporturilor din Uniunea Europeană, ne gândim la acest proiect. Banii sunt tot timpul bineveniți. Problema noastră este că nu reușim să-i atragem. Nu reușim să finalizăm proiecte, nu reușim să ne încadrăm în timp și de aceea, din păcate, am pierdut și în perioada programatică 2007-2013, prima noastră perioadă programatică de la aderarea la Uniunea Europeană, o sumă considerabilă. Acum suntem doar la 62% în această perioadă 2014-2020. Eu mă bucur că s-a prelungit și este N+3, adică putem până în 2023 să-i folosim acești bani, însă 2023 ne bate la ușă și de aceea este important să fim cu toții mult mai implicați și aplecați. Eu sunt dispus să colaborez cu oricine din Guvernul României, cu oricine din Ministerul Investițiilor și Proiecte Europene. Chiar i-am spus ministrului Boloș când a fost aici la Bruxelles că îi voi deschide orice ușă, însă e nevoie de dialog și nevoie de proactivitate, adică să fim și noi mai proactivi și să reușim să aducem acești bani acasă, pentru că avem nevoie. Ne uităm la Spania, ne uităm la Irlanda, au fost niște țări sărace atunci când au aderat la Uniunea Europeană și ne uităm ce dezvoltare incredibilă au avut în ultimii 30-40 de ani. Vlad Botoș, e important să explicăm împreună în ce fel fast care poate fi folosit în perioada următoare, care sunt axele, să spunem, prin care România poate atrage acești bani. Hai să vedem. În primul rând, acești bani din programul Fast Care vor putea fi absorbiți de autoritățile locale și am cerut comisarei Ferreira să aducă în discuție și zonele rurale. Vorbim și de comune. Au fost foarte multe comune în zona de graniță, în județele Maramureș, Suceava, Botoșani, Tulcea, care au găzduit foarte mulți refugiați, care au făcut plăți din bugete locale și, sigur, acele bugete trebuie compensate și trebuie să vină bani europeni. După aia au fost foarte multe ONG-uri, organizații non-guvernamentale care au ajutat și, din nou, nu doar cu munca lor fizică și cu dăruire, ci și cu bani, prin alimente, prin găzduire, au ajutat ucrainienii. Din nou, am cerut să fie flexibilizate criteriile tocmai pentru a putea toate aceste organizații și autorități locale să primească acești bani. Și sigur, autoritățile locale, și cele urbane și cele rurale, să primească cât mai mulți bani pentru toate investițiile pe care le-au făcut în această perioadă cu refugiații ucraineni. Nu vreau să vorbim doar despre această zonă a refugiaților ucraineni, mai sunt multe lucruri pe care România le poate face prin tot ceea ce înseamnă politica regională. Până la urmă, fondul acesta de coeziune, zona de politică regională, au fost create tocmai pentru a ajuta țările care sunt puțin mai în urmă, cum este România față de celelalte state din Uniunea Europeană, să recupereze, da, din această diferență. Pe ce ar trebui să se concentreze România în perioada următoare, lăsând la o parte tot ceea ce înseamnă PNRR și fondurile ce vin pe acolo, însă privind spre zona de politică regională? Ce să facă autoritățile locale, ce să facă guvernul dacă este nevoie.
Cum foarte bine ați menționat, trebuie să lăsăm acum deoparte PNRR-ul. Sunt 29 de miliarde de euro, aproape 30 de miliarde de euro pe care Europa le accesează în premieră și noi în România, însă acum trebuie să implementăm acele reforme și să absorbim banii. Trebuie să ne concentrăm pe fondurile de coeziune, programele programatice clasice, așa cum le cunoaștem, programe operaționale. Iar România a semnat în iulie acordul de parteneriat. Acum trebuie să lanseze programele operaționale. O mare parte din această sumă vine din fondurile de coeziune, POR-ul, de exemplu, Programul Operațional Regional, și trebuie să demarăm proiectele. Pentru că cred că autoritățile locale și mai ales guvernul sunt tentate doar să se uite la PNRR, cum ați spus foarte bine și dumneavoastră, și neglijăm programe operaționale, neglijăm această sumă foarte mare și din nou vom ajunge în perioada 2026-2027 să avem o sumă foarte mică absorbită. Trăim o perioadă istorică, da? Și veți spune că se întâmplă foarte multe lucruri și foarte rapid. Acest mandat este unul foarte complicat și istoric, dar avem și o sumă istorică pusă la dispoziția României și ar fi mare păcat pentru România să nu folosească această sumă în infrastructură. Concret, cum putem folosi acești bani? În spitale, în școli, în infrastructura rutieră, dar și maritimă și, bineînțeles, cea feroviară. Și mi-aș dori foarte mult guvernul, toți miniștrii, toți primarii, președinții de consilii județene să fie implicați în acest proiect mare de țară. În concluzie și în finalul discuției noastre, Vlad Botoș, care e mesajul pe care îl dați de aici, de la nivel european, către cei care se uită acum la noi? Fie că vorbim de autorități, fie că vorbim de cetățeni. Am fost ales să facem treabă, am venit la Bruxelles și am arătat că avem putere și avem influență. Asta este foarte important. Eu personal mă lupt tot timpul pentru dosare importante, mă lupt pentru dosare care să influențeze și România, să putem atrage cât mai mulți bani în România. Eu sunt aici și partidul meu este aici și suntem dispuși să dialogăm. Ne-am creat o rețea foarte mare de influență și cu ceilalți colegi europeni și cred că putem ajuta foarte mult România, că până la urmă am fost aleși de către români și pe ei îi reprezentăm. Mulțumesc foarte mult, Vlad Botoș, pentru prezența la Biu. Și eu vă mulțumesc. Vouă celor de acasă, vă spun să rămâneți pe Antena 3. Nu uitați că ne revedem și sâmbătă viitoare la 9:30. Cu bine și sănătoși să fim!